Today I will start a lecture number 6. Topic: Central Force Motions. Circular orbit. First of all, I calculated in previous lectures angular momentum, energy, now today I will calculate a speed of circular orbit. Now today I will calculate a speed of circular orbit. Let v be the speed of circular orbit, then L equals to mvr, v equals to L upon mr. Now put the value of L. What is the value of L? That means m under root capital G m r upon mr. That means cancel out. V is equals to कैपिटल जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल आउट. जब आप इस स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा. v इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर. दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड of circular orbit. This is the orbital speed of the circular orbit. V equals to capital G m upon m. Orbital speed of the circular orbit. Orbital speed of the circular orbit. आपको जो वैल्यू आया है, therefore for the planet is circular orbit angular प्लैनेट अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एनर्जी एंड स्पीड L equals to m under root capital G m upon capital G m r
energy minus capital G m upon में 2r और orbital speed capital G upon में r. कौन आ भैया कौन हो गया Now I will discuss about elliptical orbit. What is the angular momentum of the elliptical orbit? What is the energy of the elliptical orbit? What is the angular momentum of the elliptical orbit? Let us suppose that an elliptical orbit have a sun at a small distance r1 and r2. Let us suppose that this is an elliptical orbit. This is an elliptical orbit. Let us suppose that and sun is placed at this and mass of m. Let us suppose that and r1 radius, here r2 radius, okay, and here distance r. Then now I will also calculate it. I will also calculate it of the elliptical orbit of energy, angular momentum, and energy and angular momentum. Let r1 let r1 and r2 be the minimum and maximum distance of planet from the sun from polar equation of orbit r1 is equal to L square upon mk 1 plus under root 1 plus 2e L square upon mk square cos theta. This is the polar equation of orbit. So now I will cross multiplication 1 plus
under root 2e L square by m k square cos theta equals to L square upon m k r1 for minimum cos theta is equals to 1. So now we can retain as 1 plus under root 2a L square mk square L square upon mk r1. Now similarly we can retain as for maxima cos theta equals to -1. So 1 minus under root 1 plus 2 e L square upon m square equals to L square upon mk r2. Equation A, let equation B. Adding equation A and B, adding equation add equation A and B. 2 is equals to L square upon mk. Adding equation A and B, mk 1 upon r1 plus 1 upon r2. Now 2 is equals to L square upon mk. R2 plus R1 upon R1 R2. Here L square angular momentum L square equals to twice of mk. R1 R2 upon R1 plus R2. Okay. Here put the value of k. Put k equals to capital G M M. Then L square equals to 2 M capital G M M R1 R2 upon R1 plus R2. L square equals to twice capital G M M square R1 R2 upon R1 plus R, and L is equals to M under root 2 capital G M R1 R2 upon R1 plus R2. This is the angular momentum of the elliptical orbit, where R1 and R2. R1 is the minimum distance of the sun and R2 is the maximum distance of the sun. M is the mass of the sun.
Now I will also calculate energy of the elliptical orbit. Here put the value of L in any equation any of two equations, we get E is equals to minus of capital G m upon R1 plus R2. Therefore, for planet in elliptical orbit, for planet in elliptical orbit, energy and angular momentum energy equals to minus of capital G m upon R1 plus R2 of the elliptical orbit, and angular momentum of the elliptical orbit m under root capital G m R1 R2 upon R1 plus R2. I will also calculate what is the minimum speed of the elliptical orbit at the perigee and at the apogee. Minimum velocity of the elliptical orbit at the apogee and maximum velocity of the elliptical orbit at the perigee. Now I will also calculate it one by one. After this, also calculated of a CSIR question, CSIR Net question, state question, and just question. Now I will also calculate maximum and minimum velocity of the elliptical orbit. Now I will also calculate of the maximum and minimum speed of the elliptical ऑर्बिट हमें also कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक
इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं जिसका उसमें r1 डिस्टेंस पे हम एक सन को प्लेस करेंगे। आफ्टर दिस देखिए, लेट अस सपोज दैट it is an ellipse here, it is indicated by पिरगी, इसे हम पिरगी बोलते हैं। इनको हम अपोगी। हियर r1 डिस्टेंस, इनको r2 डिस्टेंस मान लेते हैं। इन्हें मिनिमम स्पीड, यहाँ पे भी मैक्सिमम स्पीड का डिस्कशन देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम of planet is conserved. अगर प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, therefore इसीलिए its velocity is maximum, its velocity is maximum at perigee and minimum at apogee. Mass V maximum R minimum is equals to L, where R minimum is equals to R1 let and R maximum is equals to R2. Now V maximum is equals to L upon M R1. Put the value of L and I will get the result of maximum velocity. Put the value of L. Put the value of L. L का वैल्यू पुट कर दीजिए। What is the value of L? L is equals to under root M under root capital G M R1 R2 upon R1 plus R2. ओके, यूज करते हैं इनको, तो हमारा जो है पुट द वैल्यू ऑफ L, अगर ये पुट करते हैं V मैक्सिमम में L in V maximum, then
I will get the result V maximum is equal to under root 2 G M R2 upon R1 into R1 plus V maximum speed. Similarly, M V minimum R maximum is equals to L. So V minimum equals to L upon M R maximum L upon M R2, where L equals to M under root capital G M R1 R2 upon R1 plus R2. Put the value of L. Now V minimum is equal to under root 2 GM 2GM R2 here minimum R1 plus R2 here maximum R2 minimum upon R1 plus R2 here minimum, then R1 alternate यहाँ put कीजिए R. Now another term, that means now we also calculated energy, maximum velocity, minimum velocity in term of ellipse parameter. हमें क्या करना है, अब ellipse parameter के टर्म में हमें जो है फाइंड करना है ए एल V maximum V minimum in terms of ellipse parameters में ellipse parameters के टर्म में फाइंड करना है. let A B and E
be the semi major axis, semi minor axis, and eccentricity of the ellipse. Centricity of the ellipse. We know that R1 equal to A1 minus E, R2 is equal to A1 plus E, and E is equals to under root 1 minus B square upon में A square. And this result I will use in term of maximum speed, minimum speed, angular momentum. This result using this result of using this result in energy, angular momentum, angular momentum, V maximum speed, V minimum speed. So L E is equals to minus capital G mn upon 2 energy. Here A is semi major axis. L is equals to m capital G m a 1 minus E square upon angular momentum. Now V maximum is equal to under root capital G m a 1 minus E upon 1 plus E. V minimum V minimum is equal to under root capital G m a 1 plus E upon 1 minus E. Now I will take one questions.
क्वेश्चन रेशियो ऑफ maximum to minimum speed of a planet, ratio of maximum to minimum speed of planet revolving around the sun in a elliptical orbit is 2:1. What is the eccentricity of the orbit? What is the eccentricity of the orbit? कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि रेशियो बताइए मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज 2:1. कह रहा है कि कोई भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर अगर प्लैनेट मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड से मूव करता है, घूमता है, तो उसका रेशियो 2:1 दिया है. तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट. ऑर्बिट का इसेंट्रिसिटी क्या होगा? सो अभी हमने आपको कैलकुलेट करके बताया है कि v मैक्सिमम और v मिनिमम का वैल्यू, v मैक्सिमम और v मिनिमम v मैक्सिमम का जो वैल्यू है क्या होता है? ये दोनों का वैल्यू कितना दे रखा है? 2/1. देखिए v मैक्सिमम का वैल्यू क्या है? अंडर रूट कैपिटल gm अपॉन 1 प्लस e बाय 1 माइनस c अपॉन कैपिटल G m 1 माइनस c अपॉन 1 प्लस c equals to 2/1. Now here both sides are squaring, then also cancel out 1 plus e upon 1 minus e equals to 2/1. Now cross multiplication 1 plus e equals to 2 minus 2e. So 1 plus here e plus 2e is equals to 2 minus 1. 3e is equals to 1. E is equals to 1 upon 3. Okay. Here. तो यहाँ जो हमारा है, अगर हम v मैक्सिमम और v मिनिमम का रेशियो किए हैं तो जो हमारा जो है, जो इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट जो है वो हमारा 1/3 आ रहा है. आज के डेट में हम इसी क्वेश्चन पे रुकते हैं. नेक्स्ट डे हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे.